السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في عنتهاي الحمد لله أنا وان في عنهاي أذيك أنا عارف ماذا أقول رجينايا أنت حنوصن إلهي عافية أذيك هذا حنوصن تهاي إلهي عاف ماذا كسيه أنت لمتينا إلهي هؤنا حريستو هل كان وأكرم أونلاين كوليج أنا كان وحنا هاي أستاذ سونامي أكرم أونلاين كوليج ومثل أتكبرن كرتو كدراسين كرتو kana iibsan karto dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare bil walba waxaan qaadanaa boqolaal arday oo barata maadooyinka scientifiga barata computerka barata Soomaaliga barata xisaabaadka dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare fasala isku xiranna sidoo kale diyaarisa haddii aad naga mid ahayn barta Facebook ee Akram Online College page-keena like sar soo dhawow haddii aad nagala socoto page-keena YouTube ee Akram Online College rukumo kanalka si casharada ay soo dhiganay ku soo gaaraan adigana aan kaga faa'iidno anagana wax nooga faa'iido sida caadiga noo ahay stories ka aan ku bixino barteena YouTube ee Akram Online College waynu akhrinaa kadibna waynu fasirnaa si aynu akhrinta isaga xaqiijino. Somalia's new president elected by 327 people. Somalia's former leader Hassan Sheikh Mohamud has been elected president after a final vote that was only open to the country's MPs, to the country's parliament. He defeated the current president, Mohamed Abdullahi Farmajo, who has been in office since 2017. The plot was limited to Somalia's 328 MPs due to the security concerns of holding a wider election, and one of them did not cast a vote. Mr. Mohamud received 214 votes, defeating Mr. Farmajo, who won 110 votes. 3 MPs are reported to have spoiled their ballots. The unusual circumstances highlight Somalia's security issues as well as the lack of democratic accountability. The result marks a comeback for Hassan Sheikh Mohamud, who served as Somalia's president between 2012 and 2017. Before he was defeated by Farmajo, the elections, which were hotly contested and went to a third round, were delayed for almost 15 months due to infighting and security issues. Mr. Mohamud was sworn in shortly after the final results were announced, promoting supporters in the capital to cheer and fire guns into the air. He will serve for the next 4 years in the vote on Sunday. Hundreds of parliamentarians cast their ballots at a fortified aircraft hangar in the capital, Mogadishu. Explosions could be heard nearby as voting was taking place, but police said no casualties were reported. As the incoming president, Mr. Mohamud will have to deal with the impact of ongoing drought, in which the UN says 3.5 million Somalis are at risk of severe famine. But the big task he faces is to wrest control of much of Somalia from Al-Shabaab, the Al-Qaeda linked Islamist militant group continues to dominate large parts of the country and carries out frequent attacks in Mogadishu and elsewhere. The country is also being affected by food and fuel inflation sparked by the war in Ukraine. Somalia's new president elected. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa la doortay by 327 people waxaana doortay 327 qofood. Somalia's former leader hogaamiyihii hore ee Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud la yiraahdo ayaa has been elected president ayaa loo doortay madaxweynenimo after a final vote kadib markii codeyntii ugu dambeysay that was only open taa oo kaliya u furneed to the country's MPs baarlamaanka wadanka.
he defeated the current president. Wuxuu ka guulaystay madaxweynihii xilka hayay ee la oran jiray Mohamed Abdullahi Farmaajo, who has been in office since 2017, ka oo xafiiskiisa ka shaqaynayay tan iyo 2017, ka oo madaxweyne ahaan u shaqaynayay tan iyo 2017. The plot was limited. Codayntu, xaanshadaha codayntu way xadidnaayeen. Waxay ku xadidnaayeen Somalia's 328 MPs. Waxay ku xayirnaayeen. Waxay markaa ku xadidnaayeen ay ku koobnaayeen baarlamaanka Soomaaliya due to security concerns, taa oo sabab u ahayd arrimaha amniga of holding a wider election oo diiday in la qabto doorasho midaan ka weyn. And one of them, mid ka mid ah dadka wax codeynayayna, did not cast a vote. Wax cod ah ma uusan dhiibanin. Mr. Mahmoud wuxuu helay 214 votes. Wuxuu helay 214 cod, defeating Mr. Farmaajo, who won 110 votes. Ka oo ka guulaystay Mr. Farmaajo ka guulaystay ka oo helay 110 cod. 3 MPs are reported. 3 xubin oo baarlamaan ka mid ah ayaa are reported. Waxaa la soo wariyay to have spoiled their ballots, in ay khasaartay ama ay halawday xaanshada codeyntooda. The unusual circumstances, xaaladda aan caadiga ahayn ee highlight Somalia's security issues, taa oo hoos ka xariiqaysa arrimaha amniga ee Soomaaliya, as well as lack of democratic accountability, sidoo kale isla xisaabtan la'aanta arrimaha siyaasadda. Xaaladaha aan caadiga ahayn ee Soomaaliya ayaa hoos ka xariiqaya xaaladaha aan caadiga ahayn ee Soomaaliya ayaa hoos ka xariiqaya arrimaha amniga si la mid ah arrimaha isla xisaabtan la'aanta siyaasadda. The result marks a comeback for Hassan Sheikh Mohamud. Natiijada waxaa la laabtay ama waxay u laabanaysaa Hassan Sheikh Mohamud, who served as Somali's president, ka oo ahaa madaxweynaha Soomaaliya 2012 and 2017, ka oo ahaa inta u dhaxaysay 2012 ilaa 2017 ka ahaa madaxweyne. Before he was defeated by Mr. Farmaajo, insan ka guulaysanin madaxweynaha hadda xukunkiisa dhamaaday ee Mohamed Abdullahi Farmaajo, nin aad loo xasuusan doono. The elections, doorashadu, which were hotly contested, taa oo si kulul loogu tartamay, and went to lislana aaday a third round, wareegga saddexaad, were delayed. Waxay dib u dhacday for almost ku dhawaad 15 months, 15 bilood ayay dib u dhacday, due to taa oo sabab u ahayd in fighting, dagaallo qarsoodi ah, and security issues, iyo arrimo amniga la xiriira awood. Mr. Mahmoud was sworn. Mr. Mahmoud waa la dhaariyay in shortly, in yar kadib, after the final results were announced, kadib markii lagu dhawaaqay natiijada kama dambaysta ah, prompting supporters in the capital, iyadoo tanina ay hormariday taageeradiisa oo ku sugnaa magaalada to cheer, inay la riyaaqeen, and fire guns into the air, isla mar ahaantaana xabado ku sii daayay hawada. He will serve for the next 4 years. Wuxuu madaxweyne ahaan doonaa ama wuxuu shaqayn doonaa 4 sano ee soo socota. In the vote on Sunday, codaynta maalinta Axada, hundreds of boqolaal of parliamentarians oo xildhibaano ah ayaa cast their ballots, codkooda siiyay at a fortified aircraft hangar, si xoogan codkooda u siiyay garoonka aadan cadde in the capital of Muqdisho ee ku yaala magaalada Muqdisho. Codkooda meesha ayay siiyeen oo meesha ayaa laga arriminayay inay codkooda bixiyaan. Explosions, qaraxyo ayaa could be heard, la maqli karayay. Nearby waxaa laga maqli karayay nearby meel u dhow, as voting was taking place, iyadoo codeyntu ay socoto. But police, laakiin poliiska
ayaa said waxay caddeeyeen no casualties were reported in wax saameyn ah aan la soo waranin, wax saameyn ah aan laga soo sheegin xabadahaasi dhacay. As the incoming president, naqashadiisa madaxweyne, Mr. Mahmoud will have to deal with, wuxuu la tacalluqi doonaa, the impact saameynta of ongoing drought ee abaaraha socda, in which the UN says, taa oo qaramada midoobay ay sheegeen 3.5 million Somalis, 3.5 milyan oo Soomaali ah, are at risk inay khatar ugu jiraan of severe famine, gaajo aad u daran. But the big task, hawsha weyn ee he faces uu wajahaya is ayaa waxay tahay to wrest control, inuu la legdamo, to wrest inuu la legdamo, control xakameynta of much oo in badan of Somalia oo Soomaaliya ka mid inuu la legdamo, oo from uu kala legdamo al-shabaab, uu kala legdago oo al-shabaab uu ka saaro. The al-Qaeda linked, al-Qaeda al-shabaab uu la jeeday linked Islamist militant group, al-shabaab oo isku xirtay kooxo islaamiyiin ah, kooxo badan oo islaamiyiin ah, continuous al-Qaeda kooxyo islaamiyiin ah ay isku xireen to dominate, say u qabsadaan large parts ama u xukumaan large parties, qaybo badan of the country waddan ka mid ah, and carries out ayna ka fuliyaan frequent attacks, dagaalo soo laalaabanaya in Muqdisho ku soo laalaabanaya and elsewhere iyo meelaha kale oo ka baxsan Muqdisho ku soo laalaabanaya. The country waddanka is also being affected, xitaa waxaa saameynaya food and fuel inflation, barakaca cunada iyo shidaalka oo sparked by uu sababay the war, dagaalka in Ukraine ay Ukraine ka jira. Intaa marka waxa waaye xasan sheekh maxamuud waxyaabaha laga rabo inuu la tacalluqo weeyaan. insha Allah reportka cashirkan yani warbixintan PDF ka ah ee sheeg oo hatan oo xogta aan ka akhrinayo, yani documentiga asigoo free ah aad heli doontaa insha Allah haddii aad ka mid tahay bahda Telegram aan si gaar laga soo xiriirto, ama aad ka mid tahay ardada ku jirta groupka Telegram. waa mahadsantahay. amaana Allah.